Because he has done so many things for you. If I don't know anything, but seeing you among me today, he has done a great thing. You are among the living, not among the dead. You are in the sanctuary, not in the mortuary. Sorrow.
be all the glory, be all the honor, be all the power and adoration forevermore. Father, to you, all the glory, to you, Jesus, to you, ancient of days, all the power and adoration forevermore. I want to hear your hands in the house.
He is only the healer of our soul, the one that has all things in surplus. He said it in his word. He's able to do exceedingly, abundantly, above all your expectation. What you ever think of is giving you more than that. What you expect is giving you more than that, because he is Messiah. He is Jehovah Shammah. He is Jehovah Nissi. You carry me when some carry their God. You fill me up when some feed their God. You fight for me when some fight for their God. Jesus, you know they use me. Oh, na, 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 na. You know they use me. You carried me when some carried their God. You filled me up when some feed their God. He fought for you when no other fight for other God. You fight for me when some fight for their God. Jesus, you know they use me. Na, 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 you know they use me. You carry
real, you know the usual play. That is why you are His presence this morning. That is why His grace has abundant towards you. Lift up His name. The Holy God, the mighty God. The one that has power and domination. The incomparable. The all-sufficient, all-powerful God. The ruler that cannot be ruled. The ancient of days. The miracle worker. The man of war. Victory belongs to Him. Power belongs to Him. He is holy. Il est saint. He is strong. Il est puissant. He is mighty. Il est tout puissant. He is great. Il est grand. And is full of kindness. Il est rempli de bonté. Bless His holy name. Béni soit. He is the reason for your life. Il est raison de ta vie. He is the reason for my life. Il est raison de notre vie, de ma vie. Hallelujah. Amen. Lord, you are lifted in Calvary. 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 Lord, you are lifted up Calvary. Calvary right now. Can we go by that? Close your eyes. Because Jesus was on the cross so that His blood will touch the ground. Me and you, we are standing on the ground so that His blood can work for us. Lord, you are lifted up Calvary, Calvary, Calvary. Lord, you are lifted up Calvary. Be lifted up right now. God bless you. Hallelujah. We are going to pray. You know, we thank God for this topic. Nous remercions Dieu pour notre thème. Redeem us from ancestral foundation Rachète-nous de la and fondation heal our ancestrale destiny. et Hallelujah. guéris notre destin. If your ear Si votre never opened oreille, before, open your ears. Oh, don't let ouvre vos this yeux, vos subject, oreilles this et series écoutez. pass you by. Et ne Because ignore what pas, people ne don't néglige understand pas about cette ancestral foundation, Il y a beaucoup de choses que nous no négligeons matter where you are, concernant la no matter where you fondation go, ancestrale. that program, Partout que vous if you are not careful, one si day vous ne faites pas it will enter attention, your life. un jour, ça va A arriver. man or the woman that did it, Un homme maybe et une long femme qui l'a years fait. time ago, they have died Ils already. sont plus là. Hallelujah. Amen. But the program is alive because Mais the program le was programme consecrated est with blood. toujours fonctionnel. Hallelujah. Amen. And blood Parce never que die. c'était programmé et c'est des That is why the programmes. Bible said the blood of Jesus is speaking. C'est pourquoi la Bible better dit things. que le sang de Jésus parle Hallelujah. de choses. Amen. Open your ears wide and your eyes open. Because I believe that I can be free. You can be free. Écoutez parce que vous pouvez Hallelujah. être libre et je suis And this libre. program is for you and Et me. ce programme que je Hallelujah. vais prier, c'est pour vous Let's aussi. quickly see this scripture before we pray this prayer. Et regardons-nous ensemble avant de faire First, cette we prière. go to Galatians. Keep standing. We are going to pray some more before Tenez we hear the toujours word of debout. God. Galates. Galatians chapter 3. Galates chapitre. And we are going to read it together. Let everybody keep standing. God bless you as you obey. Tenez toujours debout. Verse 13. Galates 3, verset 13. Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, curse is everyone that hang on the tree. Curse is everyone that hang on the tree. Hallelujah. You know, it took me many days Il m'a pris plusieurs jours to see the connection between man and a tree. et pour voir la Hallelujah. connexion entre l'homme et l'arbre. And I begin to say, Lord, Et j'ai commencé à dire, Seigneur, give us the heart to understand donne-nous le cœur so de that we can compréhension know that a tree pour
que nous puissions comprendre que l'arbre cannot take the place of ne Jesus. peut pas prendre la place de Jésus. The blood of Jesus Le sang de must Jésus redeem us from a tree. doit nous racheter dans toutes les larmes. Hallelujah. Amen. He said, curse is upon that Il man dit that hung à on the tree. quiconque qui est penché sur la And the croix. first question I will ask, Et la première question, who has been the person qui est celui in my family, in your family, that was hanging on the tree? qui était penché sur la croix, sur l'arbre? Who is that person Qui est cet in homme my family, in your family, dans ma famille that was throwing sacrifice to the tree? qui jetait les sacrifices sous l'arbre? Who is that person that was having that oloku, Qui est celui qui est cette old bicycle, go and put it on one tree like that? That family compound that you have a tree. et cette famille l'arbre? That evil forest, there's a tree. Cette forêt malédiction. Hallelujah. Amen. And members of our families, Et membres de notre famille, our descendants, notre descendant, they used to go to the et tree va vers and l'arbre throw sacrifice. et vous jeter les sacrifices. And here he said, Christ was made a curse for us. Ici, il dit que Christ est devenu Christ has redeemed us from a curse. He said, but curse is upon that man that hung upon the tree. So anybody that hung upon a tree that do something, sacrifice to a tree, that man brought the curse back to the family. Because why? God has to allow Jesus to be hung on a tree so that judgment will come upon Jesus, judgment will come upon a tree, so that the blood of Jesus will redeem us from every consequences. Every matter, what the family, our descendants had as an agreement from the tree. Hallelujah. Avec l'arbre. And Ephesians 1:7 Éphésiens 1:7 a dit, said we have redemption through the nous blood, sommes rédemption à travers le sang, even the forgiveness of sin. même le pardon des péchés. Hallelujah. Amen. Christ has redeemed us. Christ nous a rachetés. Before we pray this prayer, let's go to Fais cette prière. Genesis 49. Partir à Genèse 49. Thank God last week Monsieur you Dieu, heard about who bring the curse. nous écoutons qui This week, la malédiction. Cette semaine, breaking the hidden curse. nous parlons concernant briser les malédictions Breaking the cachées. hidden curse. Brisons les malédictions You don't cachées. know your father, you don't know your mother. Vous ne connaissez pas ton Because there père are et ta things mère. they do they can never tell Il y a you. des choses qui sont faites que tu ne pourrais jamais découvrir. There are things their fathers Il did y a des they choses can que never le tell père them. a fait que tu ne Never. pourrais jamais découvrir. And that thing become a law, Et des choses devenaient la a loi, pattern. un modèle. Whether even the children follow the pattern or not, Même it si, will work. si les enfants It will work against les the children. patterns ou pas, les modèles ou pas, ça va toujours marcher. Hallelujah. C'était ta Genesis 49:3. Genèse 49, verset 3. Let's read together. Reuben, thou art my firstborn, my might, and the beginning of my strength, the excellency of glory, and the excellency of power. Unstable as water, thou shalt not excel, because thou went up to thy father's bed. Thou defiled, he went up in my coach. The first question I ask: does Reuben does not have children? You think that Reuben told his children, Jacob was it? Reuben a raconté les malédictions qu'on a posées sur sa vie à son père. Do you think Reuben told his children? Vous savez, vous pensez que Reuben a raconté à ses enfants que son père lui a maudit. Because Vous voyez, Reuben is supposed to be excellency, Reuben devait supposed to être be a man excellence. of power, Il devait être un homme puissant, man of wisdom, l'homme de a man sagesse, that will reign and rule. l'homme qui devait In fact, régner et Reuben gouverner. is the firstborn of Israel. Jacob. Reuben, c'est le premier-né So in d'Israël. the natural law, La everything loi normale, toute chose that Jacob inherited, que Jacob a hérité, the lineage where that favor and grace, l'ancestral the name Israel, he carried. le nom Supposed to qui be porte transferred to Israël Reuben. devait transférer à He used Reuben. his mouth. Il a utilisé sa bouche Finish Reuben. He finished Reuben. et il a détruit Reuben. Hallelujah. Alléluia. Before I will show us Avant something que about je that, vous let's pray montre this quelque prayer. chose, nous allons faire cette prière. Every ancestral curse
Toute la malédiction Every ancestrale. ancestral curse. Toute malédiction ancestrale. Every ancestral curse. Toutes les malédictions ancestrales. Working against my life. Qui travaillent contre ma vie. Lord of Le Jesus. sang de Jésus. Cut it off. Détruis cela. Destroy it. Qu'il soit détruit. Destroy Qu'il it. soit détruit. Destroy Qu'il it. soit détruit. Open your mouth and begin to pray. Je n'ai pas commencé In à the parler. name of Jesus. Au nom de Jésus. Every ancestral curse. Every ancestral curse. Ancestrale. Working Qui against my travaille. life. Qui Working fonctionne against my contre home. nos vies. Working Qu'il against my soit family. détruit ce Working matin. against my Qu'il soit destiny. brisé ce Lord matin. of Jesus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Destroy. Efface-le. 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 Le sang de Jésus. Efface-le. Qu'il soit effacé. Et soit détruit. Au nom de Jésus. Les katakadabara. Malédiction ancestrale. Tout travail qui fonctionne contre ma vie. Au nom de Jésus. Les katakadabara. Et le sang de Jésus. Depuis ces frères, qu'il soit effacé. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Destroy it. Destroy it. Qu'il soit Destroy détruit. it. Qu'il soit détruit. Destroy it. Qu'il soit détruit ce matin au nom de Jésus. In Jesus' Au name. nom de Jésus, nous avons prié. Hallelujah. Amen. There are some people in our families. Il y a des gens dans notre The famille. thing is working against them. Ces choses But marchent when contre we eux. see how they perform things, Mais nous voyons comment il fait les choses. at times we blame them. Et des fois, nous les blâmons. Say, why that brother? Et pourquoi ces frères Now so woman in the carriage. et poursuivent seulement les femmes? Why that sister? Pourquoi ces She sœurs cannot stay with her husband. il ne peut pas rester avec son mari? Why is that brother in that desperate situation? Pourquoi ces frères est that cette is not- situation it's not good. désespérée? Hallelujah. Amen. Why is that brother being a drunkard? Pourquoi ces frères est sous là? Why is that sister could not go beyond that level of life? Pourquoi cette soeur n'est pas allée au-delà de ce Hallelujah. niveau de sa vie? The ancestral cause Les has begun malédictions to function. ancestrales That is fonctionnaient. why things C'est pourquoi des choses get suspended. est en train de bouger comme ça. Hallelujah. Amen. So we are going to pray this prayer Et for nous our allons family. faire cette prière encore. Hallelujah. If you look back to your family, Regardez dans you votre know famille. who's something they worry. Et Me, I vous don't voyez, see them, but c'est you lui know. qui est victime. Les That choses qui brother est did it, that victime. sister did it. Hallelujah. Amen. Now the pattern of the family. C'est un pattern, un système, un And they modèle de la don't famille qui marche dans la Hallelujah. famille. Amen. What did the great-great-grandparents, what do they do with trees? Qu'est-ce que nos grands-grands-pères ont fait avec What l'arbre? agreement do they have with trees? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle est l'alliance qui s'est That agreement is tissée working out. avec l'arbre? But they don't die. Mais ils ont déjà meuré. Hallelujah. Amen. We are going to pray and say, blood of Et le Jesus, sang de Jésus. enter my family. Rentre dans ma famille. Break every ancestral cause. Brisez Break toute every ancestral cause. Break Brise every ancestral cause. Open your mouth malédiction and pray. ancestrale In au the nom name de of Jésus. Jesus. Ouvre Lord, bouche I pray de this prière. morning. Ouvre Every bouche de ancestral prière. cause Au nom de in my Jésus. family. Toute In my l'alliance, family. toutes Working les against malédictions that ancestrales working et against that fonctionner dans ma sister. famille. Lord of Qu'ils Jesus, soient brisés. loose them, loose them, loose them. Lose them, lose them, break the cause, 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 break the cause from my brothers, from my sisters, from my fathers, from my mother. Lord of Jesus, arise, 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 and break the cause. Détruire toute la malédiction ancestrale. Oh, alléluia. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Hallelujah. Please, if you know how to record, S'il always vous record all plaît, these things. si vous savez comment If enregistrer, you know how to write them. si vous savez comment écrire, écrivez aussi. Hallelujah. Alléluia. Be righteous. Malgré comment vous pouvez être saint et juste, The thing can still come. les choses peuvent toujours venir. But what you know Parce que c'est and que how vous you connaissez stand the et crowd comment vous tenez will determine whether you will be free or va not. déterminer si vous pouvez être libre. Hallelujah. Amen. I just show you something. Je vous ai montré. Reuben did not tell his children Rouben n'est that pas Jacob raconté à has ses damaged his enfants que life, son has père damaged, l'a has maudit. damaged. Il n'a Even pas when raconté à ses Moses enfants. tried to repair, Mais Moses was Moïse under a curse. That's why essayait de the le Lord réparer. Moïse était sous les malédictions. Because Jacob
Parce que curse Jacob Reuben, est curse maudit. Simon, curse Levi. Reuben est coupé Simon Moses is from et Lévi. Levite. Et ils sont Moses is tous. from Levite. Ils sont And he dans was l'île. their pastor to take them Moïse to the promised land. vient The same curse of Jacob. des trucs de Rome was his Lévite. back. Only his dead body. And the mount of transfiguration. Et Moïse est In amené the spirit, sur that's son how he corps died. qu'on a trouvé sur la montagne. Hallelujah. Alléluia. Sit down. And you will listen very carefully. Very carefully. Break the hidden cause. Can you tell two persons around you? Est-ce que vous pouvez dire à des Break personnes, the hidden cause. briser la malédiction cachée? There are things you don't know in the family. Il y a des choses que vous ne connaissez pas dans That la is why famille. you must pray that prayer. C'est pourquoi vous Something that has devez faire been cette hidden from prière. you. C'est une chose qui The est blood of cachée à Jesus vous. arise and break them. Le sang de Jésus les brise. Hallelujah. Amen. When we talk of ancestors, Quand nous we are parlons des talking of people that ancêtres, were before us. And every family began with Toute a la father and a famille. mother. Hallelujah. And Paul said, et Paul a I dit, thank the Lord, je remercie le Seigneur, the Lord, la loi. who has made all families on earth. Je remercie le Seigneur qui a All fait toute la families. famille sur la Whether terre. the family is born again or not, Même s'ils sont nés de nouveau ou God pas, has made all. Dieu nous a créés. Hallelujah. Amen. When you talk of ancestral cause or Quand nous parlons ancestral de laws, la loi ancestrale, la malédiction ancestrale, it is what one person started. c'est une chose que quelqu'un a commencé. Hallelujah. Amen. In the family, it can be the father or it can be the Dans la mother. famille, ça peut être le papa ou la mère. In the place we read in Galatians 3, Où nous avons lu dans Galates 3, he said, curse is upon that man that hung on dit upon à a celui tree. qui a penché sur la croix. Who has hung on a tree in our family? Qui est penché à la croix dans notre famille? The curse comes from one person. La malédiction vient Hallelujah. d'une seule personne. And let me tell you one thing. Je vais vous dire une chose. When Adam fell Lorsque Adam a in the joué Garden of Eden, dans le jardin do you know what d'Éden, he did? vous savez ce qu'il a fait? He ran to the fig tree Il a and plucked the leaves. couru And vers covered l'arbre et himself. arraché son feuille pour couvrir son So humidité. Adam was seeking refuge from a tree. Adam cherchait la refuge de l'arbre. Hallelujah. Amen. You see the connection now between man and a tree. Vous voyez la connexion Was entre it l'homme only the tree that was et in garden? l'arbre. Why did Adam not find another thing? Pourquoi Adam n'a pas cherché autre chose? Curse is upon that man that hung upon a tree. Il est maudit à The celui first qui est man, marché sur Adam, our l'arbre. father, Adam qui est notre when he père, made an error, quand il a commis the des first erreurs, thing he ran to is les to the premières tree choses qu'il a couru vers, c'est for vers a l'arbre. cover. Pour être protégé. When he used the leaf to sow Bible Lorsqu'il with the wife, utilisait la feuille beaucoup pour protéger son still they were identité. naked. Mais toujours ils sont nus. Tree cannot give solution to man. L'arbre ne peut pas donner solution à In l'homme. fact, the reason why trees Les raisons are pourquoi in l'arbre, environment first is to sanctify the environment. c'est d'abord de satisfaire Because it l'environnement has a natural parce qu'ils ont une épée naturelle to refine the air we take. réfléchissent l'air que nous We can use trees for our furniture. on peut utiliser l'arbre pour We can use fabriquer trees. les Because the shoe fauteuils, I'm wearing, there's pour part of it. construire même les chaussures. Hallelujah. Amen. And the trees L'arbre are being used also as medicine. est utilisé comme médecin You get your médicament. paracetamol from there and so on. Et nous utilisons That's what they are aussi using. parasitamol, les The autres leaves. choses à partir des feuilles Hallelujah. de l'arbre. Why do Adam run to tree? Pourquoi Adam a couru vers l'arbre? Hallelujah. Amen. In Mark 8:24, Marc 8, Jesus healed a 4, man. Jésus a guéri un homme. and Jesus said, look up. Et Jésus a When dit, the regarde, man looked like this, quand he said, I saw men like et trees. je vois les hommes comme l'arbre. Hallelujah. Amen. And my spirit go back to one crooked meeting. Et mon my esprit est village. retourné à rien dans The name of that la meeting réunion très méchante dans mon is village. when night comes, Cette people turn to trees. réunion, c'est lorsque And I la nuit ask arrive, les myself, hommes deviennent If l'arbre. people turn to trees, J'ai dit, mais si les the hommes people that turn to trees are more many than the people et who pour are ton normal. pro, plus que ceux qui sont normaux. Because just small garden, Juste un petit rassemblement. if you count the little grass that may turn to trees, Les arbres, there are more many than the person that owns the garden. ils sont plus nombreux que tous ceux qui est.
Hallelujah. Vivant. Said, I see men like trees. Dit, je vois les hommes comme l'arbre. I see men like trees. Je vois les hommes And Jesus comme l'arbre. prayed for him again Et before his prié eyes was clear. pour que ses yeux soient ouverts. Hallelujah. Amen. And when we read in Galatians, Où nous avons let's see it again. Voyons ça encore. Galatians chapter 3, Galates chapitre 3. and let's read that verse, take 15. Regardons ensemble verset 15. Brethren, I speak thou after the manner of a man, though it be but a man's covenant, yet if it be confirmed, no man disannul, that's disannulled or added to it. He said, I speak as a man. Je parle comme un homme. If it is a natural man Si c'est un homme naturel that enter covenant with a tree, qui est rentré dans l'alliance de Hallelujah. l'arbre, what the man did ce que l'homme a fait is going to come out tomorrow. viendra à manifestation. Hallelujah. Amen en conséquence. Because, Parce que for example, I use Olokun. j'utilise le logo comme exemple. The people that are serving Olokun, they Ceux qui are are familiar with serving one tree they Olokun. call Ikimi. Ceux qui l'essayent familier avec un autre arbre qu'on appelle Kini. I don't know. Je les connais. Voilà. Pastor Malay. Vous les connaissez? Ikini. Cet arbre? What do they call it in Igbo? Graduate, can you tell us? You don't know. You see that tree? You know the get shape. Vous voyez cet arbre, il n'est jamais forme. But it dey for life. Mais il vit longtemps. Hallelujah. Amen. Do you know how many times there was blood of animals in the hands of parents, grandparents, Vous voyez combien de fois le sang des Who animaux est were dans la main des throwing parents something, qui jetaient des choses, asking the tree for a cup? qui demandaient cet arbre pour les protéger les enfants. Hallelujah. Amen. But look at what God did. Mais regardez To ce Jesus. que Dieu a fait à Jésus. When you show the pattern of a cross, Quand vous It's voyez like this. le modèle de la croix, when you put the cross on the map of the wall, lorsque vous it mettez, cover the east, it cover the west, it cover lorsque the vous north, mettez dans which la is the face du heavens. monde, et ça couvre le Cover the monde earth. entier, And even under le the sud-ouest, nord, So when judgment l'est. came upon Jesus, Quand le jugement Where est was venu Jesus sur was? Jésus, où On top était of the Jésus? tree. Il était sur la croix. hallelujah. Amen. Les carrefours de toutes les directions. In Philippians 2:8, Dans Philippiens 2, verset 8, I was shocked. In fact, let's see that place. regardons-nous. I want you to see something. J'aimerais que vous voyez And quelque it's chose going là, to make our eyes to be opened pour que notre and we yeux begin to ask God, s'ouvrent et que nous commencions using the blood of Dieu, Jesus, à utiliser le sang to de rescue Jésus our destiny. pour libérer, racheter notre destin. Hallelujah. Amen. If you are there, you can read for us. Si vous êtes là, vous venez lire. Philippians 2:8. 2:8, yes. Philippiens 2, 8. It says, and being found in faction Yes. as a man, he humbled himself and become Il a choisi de obedient vivre dans la humilité unto et death, c'est even bon the death of the cross. jusqu'à la mort sur la croix. Even the death of the cross. Même la mort. So sur la the croix. tree that Jesus was hanged also died. L'arbre que So Jésus any a man, tué aussi détruit. woman that went to the tree has brought death to the family. Hallelujah. Amen. Has brought, because there's a judgment Il y a le upon the jugement. tree. You know, the trees are meant for our own use also. But those that went to the tree and poured Ceux qui libation partaient à la croix. and asked the tree, my children, the name of this shrine Sont partis is à so, 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 and so. Mes Ah, enfants. this tree, Cet that is where I put my children's name, C'est où my je grandchildren's mets name, mes enfants. the lineage name. Hallelujah. Amen. Jesus was judged on the tree. Jésus était jugé And the sur la Bible croix. said God has made him a curse Et for la Bible dit que us. Jésus lui a rendu la malédiction sur la croix. Et pour A nous, curse. And there is a Malédiction. curse also
Il y a malédiction upon the tree. sous l'arbre. Hallelujah. Amen. Who went to the tree? Qui est parti à la croix? Sous l'arbre. In fact, your parents that is alive today, if you ask them this Votre question, parent qui they est will parti say, waiting qui est concern you for that vivant matter. aujourd'hui, si vous les posez In fact, question, they ils will vont not vous even demander explain. qu'est-ce qui te Except they regarde. are not doing it at all. Au moins, Even s'ils if ne their faisaient pas, faisaient pas parents, ça, their great-grandparents did it, même si les they will grands-grands-pères not talk. a fait, ils ne feraient jamais l'expliquer, Hallelujah. les révéler. Ils ont I take toujours caché us ça. to Proverbs chapter 6. Proverbe 6. 6:20. If you are there, carry it for us. Proverbe 6, verset 20. We'll follow it little by little. Prenons ça That petit à goes petit. out. Proverbe 6, 20. If you are there, carry it for us. Hallelujah. Alléluia. Proverbs chapter 6, verse 20. My son, keep your father's commandments. My son, keep your father's command. And not forsake Mon the law fils, of your mother. tiens compte Praise the Lord. des Hallelujah. commandements de ton père. Keep your father's command. L'enseignement de ta mère. Garde, Do not forsake Les commandements the de ton law père. of your mother. n'abandonne pas la In loi de fact, ta look mère. at the comparison. Regardez la comparaison. Christ has redeemed us from the curse of the law. Christ nous a racheté de toutes les malédictions de But la in this loi. place, Mais ici, do not forsake the law of your mother. mais ne rejette pas la loi de ta mère. Is my mother or your mother or our grandmothers Notre grand-père, notre A grand-mère, parliament notre member. père, est-ce qu'il fait partie du Parlement? Hallelujah. Amen. How she become a lawmaker? Comment ils sont devenus les décisions, So her ceux qui font words les décisions de la loi? are laws. Her words Sa parole, are laws. c'est la loi. Which kind of law? Quel type de loi qui sont établies? And were those laws based Est-ce que in ces the law lois établies, or they were based? parole on est the law? basée sur la loi? I talk this one again. Je l'ai dit. In the second part of my village, D'une partie, deuxième partie dans mon I village. don't talk the name, we're not going to find out. Hallelujah. There is a small forest Il y a une that is not petite too far from the forêt house. qui n'est pas loin de ma maison. Everybody is being scared because what we hear about one tree that is there, that tree Tout le monde talk. a peur parce qu'il y a un arbre qui est dans cette forêt qui parle. Hallelujah. Amen. In fact, except maybe somebody is a child of one of those that are worshiping À them. moins que tu es le fils Oh, yeah, I don't d'une know. de ces trucs qu'il adore. cette But what forêt. shocked me, that some young girls went to go and find snake in that forest. Il y a des enfants qui When the tree spoke, 3 days they got missing, they lost. 3 jours ils sont And I disparus asked dans cette myself, forêt et je me pose if this is question. what people are worshiping, Si is c'est chose it to make que somebody to lose? les gens adorent, est-ce que les gens peuvent disparaître dans cette forêt? So the tree will make somebody to lose for 3 L'arbre days. fait que quelqu'un ait disparu. Hallelujah. 3 jours. So that means what they are doing there is total evil. C'est-à-dire que ce qu'ils ont envie de And pratiquer, my c'est parents and your parents don't need to be there. méchant. Even our villagers don't even need to be there. Amen. Because in the tree can got people missing. In Et the si- daytime, in the night time, what happens? Si l'arbre fait disparaître les gens dans la nuit, That is qu'est-ce why qu'il he fait dans la said, journée? curse is upon that man C'est that pourquoi hung la on the tree. Bible dit, It is not the person that maudit à is celui qui est sur la only croix, flying on top. It is the person C'est that is celui making sacrifice qui to fait the des tree. sacrifices sur la croix. Hallelujah. And as Amen. I'm talking now, we look back, we will see some of our villages Et quand nous regardons, They are nous still voyons dans nos villages, So, il y a des telles choses comme ça. in various places. Those trees are still there. C'est l'arbre Hallelujah. est toujours là. It's time to uproot them. Il doit être And it's déraciné. time for you to use the blood of C'est le Jesus temps to d'utiliser rescue le your sang life. de Jésus de libérer ta The vie. words of your mothers are law. Il dit, la If your parole de mother, tes my mères sont la loi. mother, they go to church S'ils place sont partis and dans begin to cet make endroit, laws with their mouth. de Ah, commencer this à my déclarer des son. choses avec la Now so it bouche. go better for life. Et c'est comme ça Now the better, qu'ils vont lancer la the parole tree has contre been les caused by enfants. God. Les Because arbres Jesus deviennent was les hung on the enfants. tree. That Jésus- no man should go to the tree. Jésus But est the marché blood sur of la croix Jesus pour que will le take sang us de back to Jésus the presence of puisse the nous Father. ramener dans la présence du Père. Hallelujah. Amen. Last week we had Et who yes, brought the dimanche, curse. on écoutait qui a ramené But this la week, malédiction. Mais cette The semaine, hidden causes must be broken. les malédictions cachées doivent être Hallelujah. détruites. Amen. The hidden causes Les must be broken. malédictions cachées doivent être détruites. What did Reuben do? Qu'est-ce que les Roubaix a fait?
Because of time, I will just be À cause phrasing du it. temps, je voulais. Do you know that when Jacob was returning, Quand Jacob From that hard journey, de cette voyage très he dur, went to the land of Laban, il est parti de la terre de Liban, that he separated himself and his people. qu'il a séparé lui-même son peuple. An evil spirit entered Reuben. Et mauvais esprit a rentré à Let me Reuben. say so. Je veux dire, Reuben began to like his father's girlfriend. et Reuben a commencé à In aimer the natural world, les copines de son père. thou shalt not see your father's wife nakedness. It's Et an abomination. dans le monde naturel, tu ne dois pas regarder les nudités de la Hallelujah. femme de son père. We learn about what happened to David Nous after avons he vu catch ce qui est arrivé à David lorsqu'il Another a wife. il a pris la femme d'une autre and he killed the man. et il a tué l'homme. Hallelujah. It was the mercy of God, but many things go wrong. Et c'est la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Reuben Les entered his choses father's sont girlfriend. passées. Reuben a regardé les copines de son père. Hallelujah. Amen. Reuben also Reuben was the leader when they conspired against Joseph. était les responsables, les leaders lorsqu'ils sont And conspirés Reuben contre compared his Joseph. brothers, Et Simeon Reuben, and Levi. il a parlé à Let Lévi us not kill Joseph, et Simon. Il dit, nous ne devons pas tuer but let's cast him Joseph, what? Into the pit. mais nous allons le jeter dans les trous. But we'll kill an animal. Et nous allons tuer l'animal. We will rub our hand and his shirt with it. On va mélanger les choses. We will go back to Jacob, our father, Et lorsque nous retournons à nos pères, and tell Jacob, et nous dirons look à at his Jacob, shirt. regardez les Maybe choses. his animal that killed Peut-être him. l'animal l'a tué. Hallelujah. Amen. And they succeeded by casting Joseph on the pit. Ils sont reçus. Why do they cast Joseph on the pit? Pourquoi ils sont jetés Joseph dans les Because trous? Joseph drowned about the whole world. How scarcity will come. Also how plenty will come. Hallelujah. Amen. And I ask one question. Je pose une question. If that such person was in our family, Si une telle personne est dans and the notre famille, person was taken by ancestral et powers, ces personnes, how will God be looking at our families today? comment Dieu va regarder nos familles? Hallelujah. Amen. Jacob was not part of that conspiracy, Joseph n'était pas fait partie but de the cette origin conspiracy. of this problem came from Abraham. Mais les choses, les problèmes viennent Because d'Abraham. God has told him, Parce que Dieu l'a dit your children will spend 400 years in captivity. que tes enfants Abraham do not pray. He do not ask God why. Abraham do not pray. Abraham n'a pas prié. Hallelujah. Amen. But when Lot was in Sodom, Abraham Lorsque prayed. Lot était I begin to Sodome, ask God, Abraham if a there are 50 prié, people il a there, demandé if à there are 20 people intercéder there, pour if there are 10 people l'autre. there, will you kill everybody Si because tu of veux Lot? accorder l'autre, est-ce que tu ne peux pas épargner Hallelujah. les par Sodome? Even when Abraham stopped to mediate for Lot, God still continued with his grace. Abraham a arrêté d'intercéder à l'autre. And Dieu Lot continue was à saved from accorder sa Sodom. grâce et l'autre était Why sauvé don't Abraham par pray? la grâce de Dieu. Pourquoi Abraham a prié? When it gets to Isaac, Lorsqu'il est Abraham, Isaac is aware that this is what the Lord has told Abraham. et Isaac était Isaac au courant did not de tout ce pray. que Dieu a dit à son père Abraham. Hallelujah. Amen. When it goes to Jacob, Lorsque ça arrive au niveau de Jacob did not Jacob, pray. Jacob n'a pas prié. It was not a soldier that was matter. But God has spoken. Mais Dieu a déjà And what the parlé. Lord said will come to pass. Et tout ce que Dieu a dit. The doit reason why we are passer. here Pourquoi nous sommes là? Is to proclaim the good word of the Lord upon C'est ourselves. proclamer les œuvres de Dieu sur notre vie. Hallelujah. Amen. So if God spoke that Quand Dieu a somebody will die, will somebody not quelqu'un plead? mourir, est-ce que Hallelujah. quelqu'un ne peut pas? Why Abraham keep quiet now? Pourquoi Abraham a Why resté? Isaac, Jacob? Pourquoi Isaac, Jacob? Hallelujah. Amen. Not only that, Reuben did something that was wrong. Reuben a fait quelque chose qui n'est Jacob pas did vrai. something that was wrong. Jacob a fait des choses qui n'est pas bon. Hallelujah. Amen. But before Jacob was born, Avant que the Jacob Bible était said né, election la was Bible dit conducted. que l'élection était déroulée. Who was the electoral officer? Qui est celui qui est God contre himself. l'élection? C'est Dieu Now lui-même. God nicely vote. Et c'est Dieu Now qui a God voté. still choose Jacob. Et c'est Dieu qui a choisi. Was Jacob a righteous man? Est-ce que No. Jacob est un homme juste? The Bible said he La do Bible things the déclare way he will. qu'il faisait les choses comme il veut. Hallelujah. Amen. He do things the way he will. Il fait les choses comme il veut. So Comme that is ça. why Jacob succeeded C'est pourquoi Jacob a reçu betraying Esau pour and took Esau's trahir birthright. Esaü. And the mother played
a sophisticated role. Et sa mère d'Esaü a joué grand rôle. Helping Jacob de to dress like Esau. Et elle aidait Jacob à Even s'habiller when comme Isaac identified, Esaü. Comme Isaac was blessing that man, Jacob. lorsqu'il était identifié, mais la bénédiction continue, son père Hallelujah. continue de le bénir. Lorsqu'il était When it's identifié okay. comme Esaü. He told Esau, I have Quand blessed your Esaü est brother. arrivé, il dit, mais je suis I béni cannot déjà change ton it. frère, je ne peux pas le renverser. And Esau said, I will kill this my brother. Esaü a dit, je vais tuer mon frère. And Jacob ran. Et Jacob a See crié. what Isaac did. Regarde ce que Isaac a fait. Isaac is the one that also called Jacob and said, go to your mother's brother. Et Isaïe, c'est lui aussi qui a dit, appelé son père, Hallelujah. dit, son fils, dit, va à la maison de ta mère. Go to your mother's brother. Va dans la maison de ta mère. And he prayed for him again. Il a prié encore. When he knew that he has already made mistake. Lorsqu'il découvre qu'il a But déjà fait God l'erreur. has said so. Mais Dieu a déjà dit, But he don't want to tell the children. mais il ne voulait pas He dire à ses acted enfants. in error also. Et lui aussi agit dans les erreurs. And Jacob left. Et Jacob est quitté. We know the story of Jacob. Nous connaissons How he l'histoire was de Jacob, comment il a Cheated once, travaillé, second one, comme il a and he get to marry and have children. est Hallelujah. marié. So when God said to Abraham, Quand Dieu a dit à Abraham, was coming to fulfillment, ce que Dieu a dit à Abraham, because none of them stand in the gap. parce qu'aucun That is d'eux why est venu à la brèche. Reuben, Reuben, Levi, and Simeon et Simon conspired against Joseph. a fait complot contre Hallelujah. Joseph. Listen very well. oh. Écoutez bien, Okay, Joseph was sold out. lorsque Joseph était vendu, When Reuben came to et Reuben Jacob, est venu à Jacob, really blood was in that shirt. The et, clothes of Joseph. et lorsqu'ils ont vu leur sang qui est sur le chemise de Joseph, And anything that you have to do with blood, tout ce qui fait partie de Hallelujah. le sang, that thing must speak. ces choses vont parler, Either for good soit bien or for evil. ou mal. That is why Paul said, beware of blood. C'est pourquoi Paul a dit, Beware of blood. méfiez-vous de sang, Beware of idol. méfiez-vous des idoles. Beware. He said, I'm warning you. Méfiez, je vous ai It's not a matter of I beg you. Ce n'est I'm pas- warning you. Pardon, je Because dis when you avec are dit. dealing with Parce idols, que quand vous they compare you to shed avec blood. les idoles et vous épouse à And when you verser du shed sang. blood, Et quand vous versez wait du sang, for the consequence. attends les conséquences. Hallelujah. Amen. And Joseph was taken to Egypt by Egyptian men. Joseph amené en Égypte par les But that hommes dream égyptiens. never died. Mais cet rêve n'est pas mort. The errors. Les fautes, les erreurs. Nobody among Abraham, Isaac, and Jacob Personne revealed to these Abraham, children Isaac, Jacob that God est has said révélé something. If à not, tous ses enfants Reuben ce que Dieu a déjà know dit. that the Sinon, Egyptian men Reuben are the ones that are passing through that. savait que c'est l'Égyptien qui passait là. Joseph would have not been in Egypt. Joseph ne devait pas The être en dream Égypte. would have been fulfilled in Israel. Et le rêve devait accomplir en And people would have Israël. been coming to Israel to come and buy Les food. gens viendront en Israël pour acheter des nourritures. Hallelujah. Amen. What you don't tackle now, Ce que vous n'avez pas you have heard it many times géré before. maintenant, It will wait for your children. ce que vous n'avez pas géré maintenant, And il va if you attendre flash vos enter enfants. your eyes, Si or you hear them, les mouches begin rentrent to après pray. Dieu, commence à prier. Hallelujah. Amen. There are questions I do ask my father. He cannot answer because one thing we wonder, how do I know? Il y a des choses que je pose, que je peux poser There à are mon père. Il questions va me I dire, will ask my il ne peut pas mother. me répondre parce qu'il va dire comment tu She will découvres ask. ça. Il y a des choses que je peux poser à She mon will père. not want to answer. Il Because ne peut pas why? répondre parce que il va savoir. As long as you are in Christ, Mais quand vous êtes en there are Christ, many things that will flash to your il y a des eyes, choses qui your vont ears, flasher dans votre even oreille. if somebody doesn't tell you. Mais si quelqu'un vous a pas dit, Hallelujah. Amen. That is why he said in C'est pourquoi il a dit, 2 Timothy 1:7 Timothée 1:7, that the Lord has not given all the que spirit of Dieu nous a knowledge pas of donné fear, l'esprit de peur, but he has given all the spirit of mais power l'esprit de force, and of what? Sound mind. l'esprit de pensée. And he said the Holy Ghost will teach you Et even cet things esprit va to nous come. enseigner. And the Holy Ghost can teach you even things that are Le past. Saint-Esprit va vous enseigner ce que vous ne connaissez pas. Hallelujah. Amen. Who went to the tree Qui of a the attiré cross? qui a mené le maladie? But Jesus was judged on the cross.
Jésus était jugé. And the Bible said he was judged for our Il est redemption. jugé pour notre rédemption. So that what is coming and what has befallen qui us, arrive, ce qui that the tombe blood sur of nous, Jesus will que put le it to sang an de end. Jésus nous purifie. Hallelujah. Amen. And Jacob Et Jacob has to go to Egypt doit aller en Égypte because the famine in the land parce qu'il y a famille dans la terre. was in chaotic position. C'est une situation And critique. before he went there, Reuben and parti, Simeon Reuben et has been Simon going to Egypt to go and buy food. partant auparavant en Égypte. They don't know that their brother is the prime Mais ils minister ne of savaient pas Egypt. que le frère, c'est le premier ministre égyptien. Hallelujah. Amen. They never Ils know ne savaient pas. what Abraham did not pray for. Ce qui Abraham n'a pas prié, Isaac did not pray. Isaac n'a pas prié, That because of Joseph, mais à cause de Joseph, the whole nation toutes les will go nations into captivity. partiront en captive. Hallelujah. Captivité. Who is that man that went to the tree? Qui est cet homme qui est parti à Who l'arbre? is that woman Qui est cette femme that have agreement with the tree? qui est en alliance avec l'arbre? The blood of Jesus must fall down that Le tree. sang de Jésus doit faire tomber cet arbre. Men are seeking, they are seeking refuge with tree. Il y a des gens, est-ce que l'homme peut prendre le refuge auprès de l'arbre? Families seek refuge in the tree. Famille qui cherche le refuge Hallelujah. auprès de l'arbre. Anything you know about Tout ce que vous Muslim African connaissez, families, surtout you les must see familles a africaines, wood vous in allez that voir tree. l'arbre. Because they thought that Parce qu'ils man pensent que can seek refuge there. que No. l'homme peut chercher le refuge auprès de l'arbre. Hallelujah. Amen. Joseph was directing the affairs in Egypt. Joseph dirigeait l'affaire d'Égypte. We know the story how he Et nous suffered prison, connaissons Potiphar's wife, l'histoire, and so comment on. il a souffert, comment il a But été the Bible said God was with him. Mais Dieu a dit qu'il And était he avec lui. survived Dieu all était the avec lui. Il est survécu toute cette Hallelujah. épreuve. Amen. When Joseph told them, Lorsque Joseph what a dit, about your parents? où se Ah, they trouve said their father is alive. Il dit, They never papa know that it's Joseph. est vivant, il ne savait pas que c'était They said, Joseph. okay, invite him the Il next a time you are home. invité votre père He lorsque vous brought the father. il a ramené. He has already told Pharaoh, the king of the land. Il a déjà averti Pharaon, le roi And Pharaoh told him, d'Égypte. give Jacob the best place in the Et land. Pharaon a donné comme don à As Joseph long as he's a farmer, so that les he can meilleures farm. parties des terres But they d'Égyptiens. never knew Mais ils ne savaient pas 400 years is awaiting for them in que captivity. 400 ans les attend à la captive. And Jacob became a farmer. Jacob est devenu un cultivateur et Hallelujah. élevage en Égypte. When Jacob was old, Lorsque Jacob était he vieux, called his children. il appelait tous ses enfants. Hallelujah. Amen. That's why at times when somebody lost his parents, they'll say, or his father, I say, I do not take the last blessing if I were C'est there. pourquoi beaucoup disent que je n'ai pas pris la dernière bénédiction de mon père avant de It is mourir. natural for C'est the parents to naturel bless que the les children. parents bénissent les enfants. And it is bad for the parents to curse the children. C'est mauvais pour que les parents maudissent aussi Hallelujah. les enfants. Amen. That is why you don't use your mouth to condemn your C'est children. pourquoi vous devez pas utiliser votre bouche pour Bless condamner them with vos your enfants. mouth. Bénis-le avec votre bouche. Because you have a spiritual authority over Parce que them. vous avez l'autorité spirituelle And sur what you vos say enfants. concerning them, Tout ce que vous avez dit concernant eux, either to work for good soit pour bon ou soit pour mal. or it will work for bad. Hallelujah. Amen. And Jacob called the children. Et Jacob les appelait. He started with Reuben. Il a commencé par le premier. Talk Reuben. about power, Il parle de puissance, excellency. excellence. Talk about greatness. Il parlait de grandeur. But when he was supposed to bless Reuben, Mais il devait bénir Reuben. he told him, Lorsqu'il devait you bénir shall Reuben, il a become dit, unstable like a ball tu on top dois of water. être instable comme l'eau qui coule. Did you watch your children playing ball, you yourself? Est-ce que vous And regardez you see vos the ball enfants? fall on top of the water. Can you play it normal? Est-ce que lorsque le ballon tombe sous l'eau, est-ce que vous pouvez le jouer? Hallelujah. Amen. He finished Reuben. Il a terminé, il a fini avec Reuben. In the book of Deuteronomy, Dans le livre de Deutéronome, Moses, Moïse he said to Reuben, a dit à Reuben, you will live tu vivras and you will not be few. et tu ne seras pas peu. Hallelujah. Amen. Ah, yes, Reuben will live. Oh, Oui, but Reuben was not va restored. vivre, mais Reuben n'a pas restauré. Hallelujah. Amen. So that is why we need the blood of Jesus. C'est pourquoi nous avons besoin du sang de Jésus. That is why we C'est need the blood pourquoi of Jesus. on a besoin du sang de Jésus.
Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Washes white as snow. Oh, the blood of of 1 Corinthians chapter 15. Quand vous voyez 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 15. And he was reading from 55. Et à partir de 55. He said, oh death, where is the sting? Oh la mort, où trouve Oh le grave, pouvoir? where is the victory? Oh le tombeau, où trouve ta victoire? Hallelujah. Amen. If death come upon the man on the tree, Si la mort est the venue sur man l'homme, must be buried in the l'arbre, grave. et l'homme doit, So the man that went to the tree and wrote agreement l'homme qui est parti à la of Olokun, tombeau of any écrit kind of society. plein de choses. There are some society, they do coffee and they put it in their home. You would think it's for their burial. It's a lie. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de traditions qui fait construire les cercueils et mettre dans la maison. There are those that Yes, are I using tell- walking stick. That walking stick cannot be ordinary one. Qui But it utilisent was made from wood. les bâtons qui n'est pas bâton ordinaire mais qui était fait Hallelujah. avec les puissants maléfiques. There is a death on it. Il y a toujours la mort attachée à ces choses. Hallelujah. Amen. But here said, Paul said, Mais ici Paul a dit, oh death, where is thy sting? oh la mort, où trouve ta force? That means there is something C'est-à-dire qu'il y a des choses that become like a magnet. qui étaient comme un magnétique. When an error Lorsque in un that erreur gravity is made est commis for the family, dans la famille that it will come et ça vient, in the name of poverty, qui vient au nom de pauvreté, barrenness, stérilité, sickness, maladie, any kind of thing. toutes sortes de The choses. person might be alive, Les personnes peuvent être but vivantes, what was done mais with ce the qui était tree fait avec is l'arbre working against the person. travaille contre ces personnes. So Paul shouted, Et Paul a crié, why is this matter like this? pourquoi ces Why? choses est Why? fait Why? ainsi? Pourquoi? Hallelujah. Amen. Does Jesus not die on top of that tree where that grandparents make a contract with? Est-ce que Jésus est venu mourir sur cette arbre Hallelujah. où les alliances Look étaient what he tissées? said again, the next verse. Regardez ce qu'il a dit dans The le verset qui sting suit. The sting of death La is mort tient le sin, péché, son and the pouvoir strength of est sin tué. is the law. Et le- Hallelujah. Amen. The sting of death is sin. Hallelujah. Amen. It's sin. Les pouvoirs, les conséquences des morts, c'est la mort. Les conséquences des péchés. So c'est you la see what mort. Reuben did? Vous voyez ce que Robert a fait. Going to his father's girlfriend. Il est parti chez le copine de son père. You see what Reuben led his brother to Vous do? voyez ce que Robert a Against fait ses Joseph. frères contre Joseph. Jacob did not reply instantly. Jacob But n'a the pas time he réagi. discovered, Le même moment, mais He le moment qu'il a condemned them with his découvert, mouth. il a condamné, At that maudit time, he Robert was avec about sa to bouche. die. Et ce moment, il est presque en train hallelujah. de mourir. So today, know Mais aujourd'hui, that what Jacob did Sache is que what ce made que even Jacob Moses a fait, Who a fait que même rebuked Moïse, that cause for Reuben qui a that will not make him to enter the land of Canaan. c'est même malédiction qui travaille sur Because he Moïse, told avec Moïse Simon pas and rentrer dans Levi, Canaan. Parce he qu'il a dit said, à you Lévi, people, now anger, I'm going to follow now. il dit vous That is serez why toujours avec If we colère. are angry today, we need to be careful. Vous tous qui êtes en colère, So that we devez faire cannot make attention. an error Pour que vous ne commettez pas that des we erreurs, cannot correct. que vous ne pouvez plus Hallelujah. corriger. Amen. Because
Some of our parents and grandparents have made such errors. Parce que nos parents et grands-parents ils ont fait certaines erreurs. When you look at the videos, Lorsque some vous videos regardez I watched, les erreurs, from certaines this vidéos black que j'ai race in regardées, America. des races noires en then if a Amérique, black man commit crime, si un noir est they commis un don't crime, take the black man to justice. on n'amène pas cet They will homme hang the black à person la in the justice, face on of va the open field. pencher et In America. pendre sur le lieu Where do public. that black man come from? Où vient cette black Africa. l'homme noir? Afrique. Who sold him to slavery? Qui les a vendus? Our parents. Nos parents. Before that man died on the cross, you know what he will say? Vous savez, avant que cet homme est mort, qu'est-ce qu'il va prononcer? Qu'est-ce qu'il va dire? We Africans, we need prayers. Africain, vous avez besoin de la prière. Hallelujah. We need the blood of Jesus. Vous avez besoin du sang de l'agneau. When I watch those things, I say, so Quand j'ai regardé ces vidéos, Somebody j'ai dit, commit ah, crime. quelqu'un a commis ce they crime. hang the person on the On cross. les pendre sur la croix. Hallelujah. Amen. This person must die like Jesus. Ces personnes Somebody qui doivent can die like that. avec Jésus, on ne doit pas mourir Hallelujah. comme ça. Amen. When you see the next verse, Comme nous regardons les 57. 57, he said, but thanks be to God, mais loué soit le Dieu which giveth nous a us donné victory la victoire through the par notre Lord Seigneur Christ. Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Thanks be to God. If Loué soit one le person Dieu make the Tout-Puissant. error Si- in our lineage, Si quelqu'un a fait One dans notre person race, une seule personne that come to Jesus, qui est venu à the Jésus, blood of le Jesus sang de can Jésus, rescue everybody. il peut The blood of Jesus racheter can tous, rescue the family. il peut libérer The blood tous, of Jesus can il peut rescue the sauver children. tous les The enfants, blood of Jesus can rescue that il brother. peut sauver ses frères. Because of Lord Christ, À cause de la grâce de Dieu, we are victorious. et nous sommes We are victorieux. rescued. Nous sommes libérés à racheter. Hallelujah. Amen. Because of À Jesus, cause de Jésus, we are free. nous sommes libres. Hallelujah. Amen. You must break the hidden Vous cords. devez briser les liens, la malédiction cachée. There are things Il y a des choses our past generation did. que la génération passée a It has commis, become a law, qui est devenu comme un loi a pattern ou bien un modèle that people in the family que les gens dans la must famille experience something like vont that. expérimenter les choses. And I used to tell pareilles. people, Et je dis, if something is happening in your life, si even quelque now, chose now passe as à I'm ta talking, vie, maintenant, look back regardez arrière. and see there must be one or two persons Et the vous same regardez, thing il y aura is happening to quelqu'un that person. qui n'est pas So you heureux. must know that there is a law Un in loi the qui gouverne family. les familles. That law must be Et que broken cette by loi the doit blood être of brisée Jesus. par le sang de Jésus. Hallelujah. Amen. Let's see the book of Romans. Regardons le livre des Romains. Romans chapter 5. Romains chapitre 5. From verse 15. Verset 15. But not as the offense are also Mais la faute is the d'Adam free gift. n'est pas comparable For if through the offense of one à la man, grâce de Dieu. many being dead, such more the grace of God À cause de la and the faute gift by des grace, seuls hommes. which is by one man Par la Jesus, grâce de Dieu, Christ devient plus has grande. abundant to Elle men. est donc qui a accordé Hallelujah. gratuitement beaucoup par un seul homme, Jésus-Christ. By one man's grace, Par une seule grâce énorme. freedom can come. Liberté, Because by one man's wickedness, pain and death and suffering came into the family by one man's faithfulness, à by cause one de man's l'infinité des grace. nombres, toutes Many ces choses can be free. arrivent. Mais à cause de la grâce d'un Hallelujah. seul homme, beaucoup aussi peuvent être libres. But many cannot be free Mais beaucoup ne peuvent pas être libres. when we still engage on the tree. Lorsque nous sommes toujours engagés, accrochés les arbres. Many cannot be free. Beaucoup ne peuvent pas être libres. The tree has been caused. L'arbre est coupé. The blood of Jesus Le sang de Jésus, is the one that is speaking. c'est celui qui parle. The next verse, Le verset suivant, we go to 17. au verset For if by one man offense, death reigned by c'était one, la mort. much more they which receive abundance of grace à cause de son and of the gift of righteousness may reign in life by one man, Jesus. Tous ceux qui reçoivent Hallelujah. la grâce abondante de Dieu. By one man's offense, Par les fautes d'un homme, like Reuben, comme Robert,
Reuben did not say to his children, this is an error. Reuben n'a pas raconté à ses enfants, ça c'est Hallelujah. Amen. But thank God for the death of Christ. Mais monsieur Dieu pour And the l'amour, death of the cross. l'amour sur la The croix, death of the wood. l'amour slave. Hallelujah. Amen. So that grace will come. Que la grâce, That the blood of Jesus will free men and free women. que la grâce de Jésus, That the blood of Jesus will walk in our homes. et travaille dans The blood of Jesus will rescue le our sang de destiny. Jésus libère mon destin. By one man's My soul homme, abundance of grace, la grâce abondante, the gift of righteousness shall le reign don de justice in va life by one man. dans la vie par un seul homme. And John wrote something in Matthew, John chapter 5, Et Jean chapitre 5 écrit verse 24, the ending part of that 24. la fin du verset 24. Said that when they believed, Il dit lorsque vous they croyez have already crossed from death to life. et vous traversez le mort à la They vie, have crossed from death to life. vous traversez la mort à la vie. You must not joke with Jesus. Vous ne devez pas amuser avec Jésus. Nobody pray for Wahala. Donc, personne But family pattern is the most dangerous pattern mais in monter life. dans une famille, c'est une montée You don't know dans la what your vie. fathers, your Vous ne mothers savez pas ce qui est déroulé have dans la engaged with the famille, tree. ce qui s'est engagé sur la Hallelujah. Amen. Jesus cursed the man on the tree and Jésus cursed est the monté tree. l'homme sur Hallelujah. la croix et aussi béni l'homme sur la If croix. anybody is holding on to the tree Si today, quelqu'un nous attache, the person wants to die, the person wants to be under a cross. Remove your hand from the tree. Tell your people, your parents, my parents, they must remove your hand from the tree. From the tree. The tree, the family compound. They must remove their hand. The man that is seeking the deep doctor. He did not let the doctor go and hang upon the local tree. There is a curse upon the deep doctor. There is a curse Il y a la upon that malédiction sur woman les that is following the péchés deep doctor. et tout ce qui les There suit. is a curse. Il y a malédiction. The blood of Jesus. Sang He Jésus said, will make us to reign again. va nous apporter That is why he said, Revelation chapter 5, verse 9. Verset 12. He said, he that is worthy C'est lui qui est is saint. the one that is qualified to C'est lui qui est droit et qualifié d'ouvrir l'esprit. because the beast bow before him. Parce que les The tree bow, l'arbre which is a wizard. All power, territorial demons, all of them bow tous prostrés devant before him that was hung on the cross. But God not judge him that way, so that the blood of Jesus can set me and you free. nous libère. Hallelujah. Amen. When you look up in that Romans chapter 5, Quand vous regardez dans Romains Verse chapitre 8. 5, verset 8, but God has commanded his law Dieu a commandé ça towards us, vers nous. in that while we were yet Quand nous sinners, sommes encore des péchés, Christ died Christ for est mort us. pour nous. but not for we to remain as sinners. C'est pas pour que nous restons Sin has a pécheurs. gravity. Un péché est une The conséquence law of grave. gravity is that when something go up, it will fall La down. loi de gravité, c'est-à-dire les choses Sin qui has appartiennent à vous doivent consequences. tomber. If Reuben knows, Si le Roubaix he would savait, have asked his father, il devait demander à son I père, want you to marry. j'ai Find one girl for me. Je voulais marier dans ma He began to like his father's Il a girl. commencé à And that aimer woman la had femme, les a concubines de son child for père. the father. Et cette femme The a day fait he des affaires entered à the son woman, père. Les jours that qu'il a very séparé day, cette femme, he drew a c'est coffee. le jour qu'il a tiré sa mort. Hallelujah. Amen. We need to be very, very careful. Nous devons faire très attention. Let the Lord help us. Sin have consequences. Sin have consequences. Péché est grande conséquence, Big, whether it is small. même petit ou Let grand, the blood of Jesus que le sang de Jésus wash us from every nous unrighteousness. lave dans toutes choses, Washing us from every nous unrighteousness. purifie dans toutes les The blood injustices. of Jesus. Le sang de Jésus. Say because God has commanded that law Dieu a that ordonné Jesus son must amour, be hung upon a que tree, Jésus doit être mort so à that la his croix, blood can bring pour que us son sang out, nous a but not rappelé, to remain as que sinners, nous ne demeurions but plus to comme serve le the Lord péché, mais Jesus, servir who paid that supreme qui price nous a for rachetés. us. But even when we were in that very bad Même quand situation, nous étions dans Christ cette has already died situation already. mauvaise, It's for we to Jésus take a est stand mort à la croix. and take a stand C'est nous and de begin prendre to une marche appreciate et commencer what à God apprécier has done. ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Hallelujah. Amen. In the next verse, verse 9, Dans verset 9, il a dit, say much more
Then being now justified by his Et blood, nous sommes justifiés par son sang. we shall be saved Et nous serons from sauvés. the wrath through him. We shall Par be son sang, saved. nous serons sauvés. You know the wrath? Vous savez, la colère. So that God will not allow the consequences to be too much. C'est-à-dire que Dieu ne permet plus que les conséquences Hallelujah. chez nos vies. The choir used to sing this song. Chorale devant sans The chance. blood of Jesus set me free Le sang de from Jésus sin m'a and libéré. sorrow. The blood of Jesus set me free. The blood of Jesus. The blood of Jesus set me free. From sin and sorrow, the blood of Jesus set me free. The blood of Jesus. The blood of Jesus set me free. From sin and sorrow, the blood of Jesus set me free. The blood of Jesus. The blood of Jesus set me free. From sin and sorrow, the blood of Jesus set me The blood of free. Jesus Le sang de free me from Jésus, every sin. libère-moi de tout Rescue péché. my life from every sin. Libère ma vie de Free tout me from every péché. sin. Guéris Free ma my family from every sin. Délivre Free ma my famille de brothers tout and my sisters from every péché. sin. Libère Free my mes children frères, from mes every frères. sin. Libère mes Free enfants my de tout children from every péché. sin. Free my destiny from every sin. Libère mon destin dans tout Free my péché. destiny from every sin. Libère mon destin. Free my destiny from every Libère sin. notre destin dans tout péché. In Jesus' name, Au nom de Jésus. you can sit down before we close. Avant de conclure, In Revelation 9, l'Apocalypse, Revelation 5, the end verse of it. l'Apocalypse 5. He said, the blood of Jesus has brought us out from people. Le sang de Jésus nous a From amenés kindred. des hommes, des peuples, des nations. Who is my people? Who are your people? Qui est ton people? Hi. Amen. What of what they have done? Et ces choses qui sont commises, Were they based on the foundation of Christ? Or they were based on who? est-ce qu'ils sont basés sur les fondations de Christ ou c'est les propres The fondations? Bible said no other foundation. Any man should lay. La Bible dit il n'y a pas Apart autre from that, fondation which que is l'on Christ. peut établir à part de celle que Jésus. If my descendants don't know Jesus Si mon descendant ne connaît and pas they lay Jésus, a foundation, ils sont établis les which fondations. kind of foundation they lay? Quelle est les fondations? Your descendants don't know Jesus. Race, ton And descendant they lay ne foundation. connaissent pas Jésus. Which kind one Ils sont they lay? établis la He fondation. said every man's work will be tried by fire. Il dit les hommes va être prouvé He said par if le they feu. laid it on gold or silver or wood, it shall be tried. Il dit tous doivent être éprouvés par le feu. But he said if it burn, Il dit si c'est détruit, it shall suffer a loss. vous perdez la souffrance. Hallelujah. If it burn, Si ça perdu, hallelujah. amen. Say to yourself, Dis à toi-même the consequence of sin les conséquences des péchés from my village, de mon from village, my family. de mon famille. Lord of Le Jesus, sang de Jésus, take them away. élève-le, Take them away. élève-le. Open your mouth and pray that as you see Ouvre vos that. et The prie, fais consequence cette of prière. sin from my village, from my family. Blood of Jesus, take it away. Put a stop. 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 In the name of Jesus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Hallelujah. If, for example, they choose you Si par exemple vous êtes choisi to be a representative along the pattern, de présenter les and you don't even systèmes know, et vous ne savez pas, hallelujah. Do you think they will not fight back? est-ce que vous pensez qu'ils ne vont pas combattre, Hallelujah. se défendre? I was listening to somebody, J'ai écouté quelqu'un qui disait, and this Nigerian guy was a judge in Gambia. et cet He's a judge. homme était un juge au Gambie. For a Nigerian man to be a judge in another country, Pour qu'un The man don't Nigérien go far from être juge dans un autre pays Hallelujah. d'étranger, c'est-à-dire qu'il est because déjà that avancé guy was not born in Gambia. parce qu'il n'était pas né à Gambie. So he's a high-ranking
education is. C'est-à-dire au grand Somebody that is educated very well. dans les études. For him to be chosen as a judge in Pour another être country. choisi, pour être juge dans un pays étranger. But because of family pattern, À cause des systèmes de famille, he became very sick. il est tombé malade. And sickness has reduced him to nothing. Et la maladie lui a réduit à rien. So the man I was talking to, he said, L'homme qui lui parlait, il dit, you see, Mr. Man, il dit non, I see that you are a judge. The je man vois said, que yes. tu es juge. He said, but let me tell you one thing. Mais je voulais te dire une I'm not chose. telling you Mais je to te go dis pas and react in the de negative. He réagir. said, but your father has visited more than 100 native doctors. Que ton père ait visité plus féticheur. He said, that's why I talk and reach. Il dit, c'est là j'arrête. Eh? Maybe the father was praying for this guy. Peut-être son père priait pour... Maybe the father also Peut-être son was père aussi using what he was doing to destroy other things. utilisait ce other qu'il people. faisait pour détruire les autres, les autres. Hallelujah. Amen. Do you think the father will be telling this guy, Est-ce que vous pensez que le I've père been disait à cette trying personne to do this, to do this? No. de faire ça, de faire ça? But look at this man. Mais regardez à cet homme. Sickness is reducing to nothing. Les maladies, il n'y a tout à rien. Pray that prayer again. Je veux que tu fasses Every cette prière. consequence of Les sin conséquences des péchés in my family, dans ma famille, in my family, dans ma famille, in my dans village, mon village. blood of Le sang de Jesus, Jésus, cut it off. détruis cela In Jesus' name. au nom de Jésus. Sickness is reducing. Maladie est réduite. Hallelujah. Amen. And as I'm standing here, I'm Amen. telling you, Je vous dis, tell your mother, your father, dis à votre if they mère, are still alive, Si ça tell peut- them to stop. dis-le d'arrêter. They are not helping Il you. n'aide pas. They are building a skyscraper that will collapse one day. Ils sont en train de construire And ce qui va somebody will not couler know un how it jour. happened. Et quelqu'un peut passer à la Because family face. pattern Parce que les parents is something familiaux. they dedicated with blood. Parce que c'est une chose qui est dédiée au Hallelujah. sang. Even if you are in Christ, Même si vous êtes en Christ. even if you are in Christ, it will react negatively. Et lorsque vous êtes But même it's en Christ, better ça va réagir tell them négativement. to stop. Mais dis-le Tell d'arrêter. them, tell them. Dis-le You d'arrêter. know, we are pastors. Nous sommes You pasteurs. understand? Some things we say it just Des as we choses qu'on say les it. dit comme Many of ça. us has experienced Beaucoup in expérimenté the natural life dans la what vie we are saying. naturelle ce que nous disons. Hallelujah. Amen. Tell them Dis-le. they are not helping you. Ils t'aident They pas. are killing you. Ils sont en train de te tuer. If they play oracle because you are building a house, S'ils sont en train de do you know construire that là parce you que will tu use 10 years construis. or 20 years, that house will not be completed? Est-ce que vous savez que cette maison n'est If plus they are jamais playing finie? oracle and they said you want to marry Jumbu and the rest, even if you marry Jumbu, that marriage will not work. Même si vous êtes marié, ton mariage Hallelujah. va marcher. Amen. If they give you water to drink because you are pregnant and they don't bring that water, L'eau de bois parce que vous êtes the one that is enceinte, que being vous prayed soyez for enceinte. by a man of God in the church or even by themselves in the name of Jesus, and that water you drank it, he say I'm pregnant. You don't carry demon, keep that pikin inside belly. When you go come out, it will be On vous it will donne Satan cette chose de share. bois dans ton enceinte, mais Hallelujah. vous- They are toi not qui helping tombes you. enceinte, mais cet enfant c'est démon. I'm Vous ne telling you savez the pas. fact of life. Et les parents qui font ces It's choses, a reality. vous n'êtes pas. C'est la réalité des choses. He said God has commanded his love towards Dieu us. a dressé Even when we were son sinners, amour vers nous. Christ died so that Lorsque we nous can étions come back to péchés, God. Christ est mort pour nous. So that the sting of death will be taken away. L'estime des morts Hallelujah. va être détruite. L'angoisse des The morts. sting of death will be taken away. L'estime des morts. L'angoisse des morts va être détruite. The sting of death L'estime des morts be taken away. va être détruite. Break the hidden cause. Brisons la Whether they explain or not. Soit c'est Whether that brother, that sister, soit ses frères et sœurs, they explain or not. soit ils sont There are those in our expliqués family ou pas, il y a des gens dans that la they famille. carry the altar for her. C'est eux qui portent cette hôtel dans la Hallelujah. tête. So C'est say, pas dans la tête. now so, Ils se comme ça. they say make we dey do am. C'est comme Do ça we on le know what fait we are dans notre famille. doing? Est-ce que vous savez ce qui se passe? Do we know? Est-ce que nous connaissons? By one man's offense, Alors, death c'est came. la mort est arrivée. Death. La mort. The people may not be in the grave, but they are died even when they are alive. Il est déjà Because mort. death has come. Mais parce que la mort, Everything about them is broken toute chose apart. qui les concerne est détruite. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You are the Lord, the one blood. Oh, You are the Lord, the
before we go. Nous allons faire cette prière. Every ancestral power. Toute la puissance Open your mouth ancestrale. and say it. Toute la puissance ancestrale. Every ancestral powers Toute la puissance ancestrale. tormenting my life. Lord of Jesus, arise and cut it off. Open your mouth and pray. Open your mouth. Every ancestral powers, every family powers, Lord of Jesus, arise and cut it off. Arise and cut it off. Qu'il soit Arise and cut détruit, it qu'il off. soit détruit, qu'il soit détruit. Arise and cut it off. Qu'il soit détruit. Arise and cut it off. In Jesus' name, Au nom de Jésus. We are going to use the blood of Jesus again to Nous allons wash our life. le sang de Jésus de Hallelujah. purifier he nos said, the vies. words of your mothers, Et la parole they de vos are pères, law. ils sont The la great loi. grandmother, what did they talk about concerning us? Is he on the tree? C'est sous l'arbre. Maybe some of them were C'est evil qu'on witches. prononçait des choses. C'était ils sont l'esprit même. Open your mouth and say, blood of Jesus, wash my life Sang from de every Jésus ancestral purifie ma cause. vie. Wash my life, Purifie ma free my vie. life from every ancestral sin. Open your mouth and pray. Blood of Jesus, free my life, free my destiny from every ancestral sin, from every ancestral cause. Thank you, Father. Oh, il y a la bonne scène de Dieu. Oh, il y a la bonne scène. This is a serious matter. Before the Lord gave us this word, and we are going to 21 days. I'm talking to God about redeeming our foundation and healing our destiny. That's not gentleness, please. It's a serious matter. It's a serious matter. Satan has no respect to anybody. Generational causes have no respect to anyone. Foundation is a foundation. That's why we are taking this. It's a serious one. Hallelujah, Jesus. In Jesus'
Jesus' precious name we pray. I want you to spread this one prayer. Lord, any power that is confusing my life, when the man is confused, everything is going negative. When you are confused, you will turn around where you're supposed to cross. You will remain one place where you're supposed to progress. When you are confused, you will make errors and commit errors that you're not supposed to. Evert errors. When you are confused, you will committing and doing what you're not supposed to do. The errors of our fathers, the trees speaking. It's a mystery. Want to praise the Lord. Anyone or any tree or any forest or any river or any mountain that are confusing my life, let them be confused by fire. Open your mouth and pray that prayer. Where you're supposed to have your success, you are confused. Where you're supposed to increase, you are decreasing. Because of our bad words, any confusion in your destiny, any confusion in the name of Jesus, anyone that is confusing in your life, let him be confused. Any power that is confusing you, confused. Any altar that is confusing you, break up fire.
rejecting them this morning. In this month of fasting, I remove every garment. Garment of shame. 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 In the name of Jesus, I remove them. I reject them. Every garment that's fallen. I refuse them. I refuse them. I refuse them. Remove it. Remove them. 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 Every garment they have made. Every garment they have sold. Remove them. Remove them. Remove them. In the name of Jesus. We worship you, Jesus. Lift up your hands wherever you are. I just let us sing this song. I know we have all our time. Let us sing this song. See what he have done for me. See how he set me free. You are the living God. See what you've done for me. See how you set me free. Heavenly Father, we thank you. We have had here the word. That word cause celebration, healing and restoration, deliverance and empowerment. Thank you for having speaking to your people. Thank you for we have heard. Our eyes are open and we are repositioning, Lord, to involve and engage you in this journey. For we cannot embark in the journey alone. We need you, Lord. Thank you because you have caused deliverance to several families this morning. You have delivered some men and women this morning. You have caused a restoration to your people. You have reversed back every speaking word, every cause that are speaking against your people. Even as we entitled this third day of this praying and fasting, Holy Spirit, continue to speak. Amen. And continue to deliver. Amen. Continue to bless. Amen. And continue to restore. Amen. Thank you for your word. In the name of Jesus Christ. Amen. Put your hands together for Jesus. And what he has done. And we are still in this convoy of praying and fasting. God bless those of you that are already there and those that we are still joining. You are welcome to join the convoy of praying and fasting. It's 21 days.
is great, and the Lord is about to do new things in this season. We are laying the foundation of prayers because a lot of things have gone wrong. Les choses se passent mal. And we thank God for all the words the Lord has been giving us through the pastors. Merci Dieu pour le parole. We welcome you on Friday. Par le pasteur. The time is very short on Sunday. J'ai There's a lot of things we bienvenue le love to do. vendredi parce que This le Friday, dimanche on n'a pas beaucoup de temps. we continue to hear the same voice of God. Et ce vendredi on a entendu le Stretch for the la voix hand and de say, Dieu. God bless our pastor, that God has Levez blessed vos his mains et family. dites, Dieu vous Increase bénisse him mon in pasteur. wisdom and Il va understanding and grandir knowledge. dans de sagesse et compréhension. God bless you. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Quickly, let's be on our feet and then we are going to pray for offering and our tithe. Those of you paying your tithe, come forward quickly. Les gens qui paient leur dîme, avancez. Let's praise and worship him.
You are so good, Lord. You are so good, Lord. You are so good. You are so good to me. Heavenly Father, we thank you this morning. We are happy to be in your presence. We are happy to have come to worship you. We are about to go to our respective homes. We commit our departure into your hands. We are not leaving you, rather you are with us. Father in heaven, this week, which we bring to 7th day of our praying and fasting, may you surprise your people this week. May every door begin to open before them. Use people they never know or they have never met to surprise them. May the government begin to serve them. May the kings begin to serve them. In the name of Jesus Christ. Any door they knock will begin to open. In the name of Jesus Christ. You will cause healing in their businesses. You will cause healing in their activities. You will cause healing in their marriages. You will cause healing in their projects. In the mighty name of Jesus. Let heaven open before them. And let the angels of heaven minister unto them. Thank you, Father. As we cancel every power of accident, every spirit of death, every power of sorrow, we cancel your manifestation. In the name of Jesus Christ. Wherever your people will find themselves, let thy glory cover, be with them, protect the church, bless them. In the mighty name of Jesus. Amen. More especially, Lord, give them the strength to continue in this journey of prayer and fasting. And answer their prayers. Answer their prayers. Answer their prayers. Answer their petitions. Answer their supplications. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Heavenly Father. In Jesus' precious name. May we share the grace and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit. Rest and abide with us now and forevermore. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of